I also have a statement about the style, substance and style. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఎప్పుడు ఫోటోలు పెట్టుకుంటాడు తన రాకీ ఇది సిల్వెస్టర్ స్టలోన్ బాడీలోను పెద్ద పోటుగాళ్ళలాగా అవి పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు కదా ఇమేజెస్. హీ జస్ట్ ఎ బంబ్లింగ్ ఇడియట్ అండ్ విత్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఫిజికల్ స్టామినా వాట్స్ ఎవర్. తను ఎంత పోటుగాడు, ఎంత ఫిట్ గా ఉన్నాడు. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఏజెస్ ఇన్ రివర్స్. ఇట్లా ఇంకా 2-3 పెట్టుకున్నాడు పొద్దునే. ఈయన ఏమంటారంటే, యూజ్ మై వర్డ్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఐల్ యూజ్ ద వర్డ్. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మాస్టర్బేషన్. ఇలాంటివన్నీ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పెట్టుకున్నాడు. అండ్ దిస్ ఈస్ హిజ్ రియాలిటీ. This week, this picture is real picture versus this picture is something he posted yesterday. Last night. So he is seriously ill in many respects. We're talking about his style, right? Let's take a look at what he said about the way Trump was received by President Xi. So President Xi doesn't respect Obama, and nobody does. That's what he said. If we were to take some headlines out of this summit, America, I'm sure, watched the reception, and I'll do a side-by-side of the reception of then President Obama. He doesn't respect Obama. Nobody does. Highly overrated, and he's a divider. Biden will go down as the worst president in history because I think what he did on the border. So the bootlicker Sean Hannity he was trying to say they received Obama better compared to the way they received you అనే మాట చెప్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఒబామాని రిసీవ్ చేసుకుంటానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాడు షీ. బై ద వే, ట్రంప్ని రిసీవ్ చేసుకుంటానికి షీ రాల. సీనియర్ అఫీషియల్స్ ఎవరో పిల్లల్ని పంపించారు. పిల్లలు ఏంటో గంతులేస్తా ఉన్నారు. దట్స్ నో బడీ. సమ్ అఫీషియల్స్ ఎవరో వచ్చారు. ట్రంప్ సెడ్ బైడెన్ చైనా వెళ్తే షీ వచ్చి పలకరించడు, అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడు అన్నాడు. గెస్ వాట్, బైడెన్ డిడ్ంట్ గో టు చైనా. షీ కేమ్ టు యుఎస్. హీ విజిటెడ్ బైడెన్ ఇన్. సో విచ్ ఈస్ బెటర్? ఈయన వెళ్ళి అక్కడ ఆయన సంకనాగడానికి వెళ్ళాడు ట్రంప్. షీ కేమ్ టు బైడెన్. I'm only talking about style here. Substance విషయం ఇంతకుముందే మాట్లాడారు. And this was she who visited White House when Obama was president. Let's see if she is going to visit when Trump is president for the next 2.5 years. Let's see if that happens. Is she respecting Trump? ఇంకొక విషయం, ఇది చూపించే ముందు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. She made a very calculated statement saying receding powers. He didn't say America. So, okay, I'll get to that in a second. అక్కడ ఏదో 300 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ట్రీస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. షీ ట్రంప్ని తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ. సో వాచ్ వాట్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్. From other countries, presidents and prime ministers. Can you ask the president whether the other presidents or prime ministers from other countries are brought here? So the thing is, Trump wants to feel special. She is showing Trump 300-year-old trees as some kind of a symbol of, I'll tell you what the symbol is, what he actually meant. Trump wants to know he's so special. She brought him there. You know what the message she was sending to Trump? These trees are 300 years old. Your country is barely 250 years old. That's the message. And now it's not something people are speculating. That's the message officially he's sending to Trump. So something about the handshake came about, right? The dominance of the handshake. Meer gamaninchara leda? Trump has this habit. I worked with some military folks. The way they shake your hands are different from those who never served in the military. There is something about that.
especially certain age people. So maybe 60 plus, this is a habit. హ్యాండ్ షేక్ చేసినప్పుడు మన ఇండియన్స్కి ఎవరన్నా చూస్తే నేను ఐ వుడ్ సే మెజారిటీ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ఇండియన్స్ లైఫ్లెస్గా అలా వదిలేస్తారు చెయ్యి. ఇట్లా ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, దెన్ యూ డోంట్ హోల్డ్ ఇట్ అండ్ గ్రాబ్ లైక్ దిస్, రైట్? That's what you do. I do it. I have a firm handshake, but I don't pull it. ఈ మిలిటరీ హ్యాబిట్లో ఉన్న వాళ్ళు, అపరెంట్లీ దిస్ ఈస్ ఎ థింగ్ ఇన్ ద 70s and 60s. హోల్డ్ చేసి ఇట్లా పుల్ చేస్తే అది డామినెన్స్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దట్. సో ఆ మిలిటరీ వాళ్ళకి కూడా అదే అలవాటు వచ్చింది. ట్రంప్ హీ ట్రైస్ టు డూ దట్ విత్ ఎవ్రీ ఫారెన్ డిగ్నిటరీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఈ షేక్ హ్యాండ్ డామినెన్స్ చేయడానికి చూస్తాడు. And by the way, ఇంకోటి గమనించాలి మీరు. So what I'm showing here is, what I'm going to show here is this. President Xi, this is the first time he didn't go to airport to receive him. What's wrong with, he didn't, she didn't go to receive him, but when they first met, this is the shake hand dominance Trump is trying to show. Okay, let's do this. Whatever Trump tried to literally pull, didn't work out. She did not budge. Only the first time she extended his arm is this much, and then once he took his hand and then brought it back to the middle towards she, and Trump could not pull his hand towards him. And then ఏదో ఒక జెస్చర్ ఇక్కడ ప్యాడ్ చేయటం అలాంటివి చేస్తారు. బై ద వే, మీరు ట్విట్టర్లో ఫాలో అవుతుంటే 2-3 పిక్చర్లు చూస్తూ ఉంటారు. అందులో ట్రంప్ బెండింగ్ ఓవర్ టు షీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రియల్ పిక్చర్ అండ్ హీ నెవర్ బౌడ్ టు షీ. అలాగే ఇంకొకటి ఉంది, ఇది స్టేట్ డిన్నర్ టైంలో షీ పక్కన కూర్చున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్, ఇట్లా ఫోల్డర్ ఉంటే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాడు. ఇదేంటి, హీస్ ట్రైంగ్ టు స్నీక్ ఇన్ టు షీస్ ఫోల్డర్ అని అనుకున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్. హీ వాజ్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఇన్ టు హిస్ ఫోల్డర్. ఆల్ ఐమ్ సేయింగ్ ఈస్, I mean, there are some fake narrations that are going on. So he did look into the folder, but that was his own folder, not she's folder. So I just wanted to mention that. There are other things I wanted to mention, but I had I'll try to find this only. I made a graphic actually. ట్రంప్ ట్రిప్ని పూర్తిగా, వేర్ ఇస్ దిస్, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు వే టూ మెనీ థింగ్స్ హియర్. Yeah, okay. So the final insult నేను ముగించదలుచుకున్నది ఏంటంటే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన మీద గురించి, I started this stylistic thing with this one, right? Like his persona, ఇది I showed this. He shows himself like this, or Sylvester Stallone బాడీ మీద రకరకాలుగా ఇలాంటి గొప్ప ఇమేజ్లన్నీ పెట్టుకున్నాడు. By the way, he's never this slim. He's not this slim now. He was never this slim, at least in the last 20 years I had known him. He's never this slim at all. One thing I try to do is, there is this hero worship, right? Earlier in the show we were talking about hero worship. మన తెలుగు వాళ్ళకి మరీ ఎక్కువ ఉందని, ముఖ్యంగా సౌత్ తెలుగు వాళ్ళకి, తమిళియన్స్కి ఎక్కువ ఉందని. ఐఎమ్ నాట్ సో ష్యూర్. ఇప్పుడు అమెరికాలో
ఓవరాల్ పాపులేషన్‌లో చూసుకుంటే మనకున్నంత లేదేమో గానీ, బట్ దేర్ ఈస్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ హూ హావ్ ద హీరో వర్షిప్. అండ్ ఐ కాల్ దెమ్ MAGA. We all call them MAGA. And there is also a hero worship within Trump. And according to him, he is the hero. వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అబ్సెషన్ విత్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ ఆల్ఫా మేల్. ఆల్ఫా మేల్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ టు డిఫైన్ ఇట్. అరిచి గొంతు చించుకుని అరిచేవాడో, లేకపోతే ఈజ్ ద ప్రొటెక్టర్, ఈజ్ ద డాడీ, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బుల్షిట్. లైక్ ఈజ్ ద పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ హీ మ్యాన్, రైట్? దట్స్ హౌ దే సీ హిమ్. హీ సీస్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్. మన తెలుగు వాళ్ళకున్న హీరో వర్షిప్ లో చెప్పాలంటే, అతడు సినిమాలో తనికెళ్ళ భరణ్ అంటాడు, ఆడు మగాడు రా బుజ్జి, మగాడు మగాడు. అందుకని చెప్పి ఐ మేడ్ ఎ గ్రాఫిక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. యాక్చువల్‌గా 'మగాడు' అనే సినిమా ఉంది. అది దీవార్‌ని తెలుగులోకి తీశారు. ఎన్టీఆర్, రామకృష్ణ అందులో. సో ఐ హ్యాడ్ సమ్ ఫన్ విత్ గూగుల్ జెమినై. ఓకే, ఐయామ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ సమ్ యాంటిసిపేటరీ పాజ్ అండి. ఇఫ్ దిస్ డజంట్ మేక్ యూ లాఫ్, ఐ డోంట్ నో వాట్ విల్ మేక్ యూ లాఫ్. సో యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. 'మగాడు' సినిమాలో ఎన్టీఆర్ పోజ్ ఒకటి. యాక్చువల్‌గా I will find that picture also, show it to you. But I had some fun. Google కి ఇచ్చిన instructions తో. The alpha male, ladies and gentlemen, the alpha male, మగాడు, Donald Trump, hip hip hooray, I present to you మగాడు. Ta-da! So the metaphor here is, the ట్రంప్ చైనా ట్రిప్ గురించి చెప్పాను కదా, సిద్ధడు అద్దంకి వెళ్ళాడు, రాను వచ్చాడు. అంటే ఏమి సాధించలేదు, వెళ్ళాడు వచ్చాడు అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ ట్రంప్. ఈ సిద్ధుడు మగాడు అనుకునే వాళ్ళ కోసం ఆ చిత్రం.